That's fine. Sounds good to me. I hate really Shabbat. Yeah, for what? The nap one today. Yeah, Dylan loves to walk, so that. I also just. Sarah, the dog's got a lot. I mean, I don't care. I'm just saying those words. I can do something if you need me to. Exactly. I got the lefty. Shabbat Shalom, everybody. We'll turn to page 226. 226. Ashrei Ashrei Ve'tehecha Odialuhu Chaselach Hashem Shalach Elohach Hashem Shonai Elohach Tila David. Tihilat Yidaber Pihi V'Rekabasar Shmotrei Lamba Ek V'Anach Ninavarech Yahaha Yatavid Alam Hallelujah Uvalat Zion Goel Shavev Shuvak Yaakov Numan Anach V'Aniza Ve'ata Kadosh Shoshetu Lo Yisrael V'Karaz Ezra V'Yama'ak Kadosh 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 V'Nai Tzos Macharas Kivota V'Tisaeni Ruach V'Shmai Korash Kadosh Baruch Adonai Mihim Kama
ויפתחו בחידש שמך, כי לא אזכר דורשך אדוני, ענייך וסימן צדקך. יגדיל תורה ויאדיר. Please rise. יקדע ויקדע, השמי רבה, ביעמד ורקציבך מחמחותך, בחייכון וימיכון. חייך בית ישראל. אגלה זמן קריהי ואמרו אמן. יהי שמם מבורך לעולם למי עמיה. יברך וישתבח ונעסקי. ותדע ויצלב תלל שמי קדושה בריחו. לאלה מקור כתב ושירתך. שכתב ונחמתך. אמרם בימה ואמרו אמן. ואני תפילתי היא לך נאי רצון. ואם רב חסדך ענני במאת אישך. ויהי בין סוע הרקון. ויאמר משה, ונבו תועבך ונוסו מפניך מפניך, כי מציון תצא תורה. ונאמרו שלחני, ברוך שנתתם ישראל, בגדוהו שעתו. גדלו אדוני איתי, דרמה שמה יקדח, לכן נמגן מצנך לראש. והיינו השתקף ברכתו, כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. What I think is really awesome, this morning I mentioned that Vayera begins on 99 when Abraham is 99, and Chaye Sarah begins on 127 when Sarah lives to be 127. That was not a coincidence by the editor. So page 127, Parshat Chaye Sarah. ותגלה ותראה זמן קרוב, ויחום ותתנו פתאום לזרוק, לכן נכנסנו רצון אמר, מקים הכובד אלוהינו טובה גדרה, כהן קרב יעמוד. זרחיה בן רחמים הכהן, ברוך שנתתם עשו בקדושתו, ותאמין עליכם חיים כולכם היום. Wait one second. No, it's just back a drop. ברוך אדוני המבורך. ברוך הנברך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו בכל המין נתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויהיו חיי שרה 100 שנה, ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ויקם אברהם מעל פני ביתו, וידבר אל בני חית וידבר אל בני חית לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה המתי מלפני. ויענו בני חית את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתך, איש ממנו את קברו, לא יכלה ממך מקבור מתך. ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נוטף בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד. היינו בן שמואל ובשני. You just touch the talit right there. And the bracha. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חית, וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפני, שמעוני ופגעו לי בעפרון בן סוהר.
ויתנן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו, וכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר, ועפרון יושב בתוך בני חטא ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חטא לכל באי שער עירו לאמור לא אדוני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך כבור מתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. חזק וברוך. יעמוד החזן. ברוך אברהם עזרא. ברוך אברהם עזרא. בן משה בחנה. בן משה בחנה, שלישי. אוקיי, וישתחו. ברוך הוא את אדוני המבורך. ברוך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וישתחו אברהם לפני עם הארץ וידבר אל עפרון מאוזני עם הארץ לאמור אך אם אתה תשמעני נתתי כסף השדה כך ממני ואקברה את מתי שמה ויען עברון את אברהם לאמור לא אדוני שמעני ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מהי ואת מתך קבור. וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא 400 שקל כסף עובר לסוחר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. מזמור שיר ליום השבת יקצר פיוון תות לאדוני. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינם. Fardu propole, amen. שצולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינבון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. Yahweh Hashem Adonai, page 232. Yahweh Hashem Adonai, ki yizkach shmo levadaho, al daras hashamayim, vayeran karen le'emahot, tzach hasidav v'nei shom krovok, hallelujah. It's chaim hilam achasikim ba, v'tomcheha me'ushach, tarchei noaham, v'chon netivoteha shalachnom, hashiveinu anai elecha v'nashuvach, chadesh yameinu ke'ketekem. 233. Yikadav yikada hashemera bahak bi'almat yirakativ mich machotek b'chayechon v'yamekon chaydecha beit Yisrael agolas man karihi v'imrehu amen Yehei shram v'rach le'olam lame amayah
Yiparach v'yishtabach v'nasek v'yadar v'tzlah talosh min kedusha ha'brichukum le'elam chokatav shiratak shukatav v'nachamatak Damriyamaha v'imruhu amen. Down he does it said it privately 234 to 239. Turn back to page 234b. Baruch Ata Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivkak Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanarak El Yehon Gomel Chasadim Tavik V'Konei HaKol V'Zocher Chasdei Avok U'Mevi Go'el Lifnei Bneihem L'man Shemo B'Yahavak Melech Choser Foked Moshiach Amagin Baruch Ata Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Ata Gibor Le'Lam Adonai Mechayim Etim Ata Rav Lehoshia Mashiva Ruach Marid Hagashim Mechakeh Chaim Bechesed Mechayim Etim Rachamim Mamikin Samech Noflim Rafeh Cholim Matira Srikin Mechayim Natole Shnei Afar Michamocha Bag Varuk Umidam Melach Melchim Mechayim Asmiach Yishuach V'Ne'aman Atalach Hayot Meitikin Baruch Ata Adonai Mechaye HaMeiti Amen. Kadesh Shimcha Olam, Kishem Shemak Shimoto Bishmei Maram Kakatu V'Yanaviyecha V'Karazeh El Zeh V'Yamah. Nidesh Kamalam Geshenk Magashima Tabish Pamarankum the Riach Bakarze El Zeh V'Yamah Kadosh 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 Adonai Tzos Nakaretz Kavodo V'Yamatam Baruch Yameir Baruch Adonai Hikama Uzvei Kashachah Katu V'Yamah Yimloch Adonai Le'olam Yimloch Adonai Haksin Avdor Hallelujah Hallelujah. L'Davador Nagi God Lehakak with a Netzach Nitzachim Shetchanak Dihish V'Shiv Chacha Elok Nehin V'Pino Mushilam Ba'ehed Kamal Kadol V'Kadosh Atak Baruch Ata Adonai Ha'el HaKadosh Amen. Everybody may be seated. 236. We continue. Ata Echa V'Shimcha Echad U'Mikemcha Yisrael Goy Echad Ba'aret Tiferet Gedulak V'Ateret Yeshuahak Yom Nuchaku Shem Lachanatatak Abraham Yagel Yitzchak Yeranehin Yaakov Anavan Yuchuvel Menuchat Nevad Nevchat Bemunaha Menuchat Shalom Bashvei Vetak Menuchat Shema Asher Teret Sebak Yakuv Necha Veidu Mitcha Kimi Hitcha Menuchatam Yamenuchatam Yishuva Shemecha Eloheinu Levatenu Ritzei Benuchatenu Hadashenu Lemitzvatecha V'Tenokenu Toratecha
Sabinu mituvecha usimchin v'shuatecha. V'televenu decha b'emek. Anchin Eloheinu ba'avod son shuvakotecha. V'nuchu v'yisrael mekadeshei shemecha. Baruch atah Adonai mekadesh ha'shabbat. V'tzeya Eloheinu b'yamchak Yisrael tzuyatakam. V'sheva deverutecha v'tzuyatam b'yabak. Tiraveret son tiratzon. Tumida Yisrael mechak. V'techa zena eineinu. V'shuchas yom barach hamikin. Baruch atah Adonai hamachazir k'natal letziyaham. Modi manachnu lak. Hatov kilo chaluch ramechak. Hamrachen kilo temuchasacham yalam kivinu lahak. Vial kulam yitaram shukama kino tamidu lam be'ehet. V'cho hachinu duchaselak. V'dushuchabemet halishotinu v'tatinu selak. Baruch ata Adonai. Hatov shulchanachan al ha'da'o. Shalom Abba Yisrael M'chad Kol Yisrael Kasim Yolachim Katam Machadon L'Chol HaShalom B'Tov B'Einechak L'Barech Et Amchai Yisrael B'Chol Shemechak Baruch Atah Adonai Baruch T'may Yisrael V'Shalom. Bottom of 239. Zikaka Sedek L'Lacham B'Tortecha Emehet. Doing Behema Toshia Adonai. 247. Yikadav yikadav shemera bak. Bialma divakatim chutei b'chaychom mecham umchayde chol beit Yisrael bagalaz man karibi mru amen. Yehei shem v'rach le'alam lomei amen. Yiparach v'yishmakim nesek v'yidadav v'yitalav shmei kudusha v'yichu le'elam achatav v'shira tak shulchatav v'nechem atad v'amavi mru amen. Tigabels tahom v'atom Yisrael k'dom hom d'yishmai v'mru amen. Yehei shalom Shamayim v'chayim alin v'kol Yisrael v'mru amen. Oseh shalom ramak uyaseh shalom alin v'kol Yisrael v'mru amen. Aleinu l'shabeach l'adon hakol la'tekidu la'leoseh herbreshik shelo asanu koye haratzah v'lo hosamanu kushachot hatamak shelo samcha kenu kahem Vegoho aleinu kechol hamanachnu v'anachnu korim u'mishachavim u'modi lefnei melech malchei hamlakim hakadosh baruch hu. Shemayim. V'ne'emar v'haya Adonai L'melech al kol ha'aretz Bayom ha'klu Hiya Adonai echakman U'shemach echak. Mourner's Cottage 249. Yitzkadal v'yitzkadash shemei rabak v'yalma divra kirute v'yamich machotek v'chayechon v'yomechon v'chayei techol beit Yisrael v'agala uvizman kari v'imru amek Yehei shmei rabba mevarak v'yalam nameh amek Yiparach v'yishtabak Yipa'ar v'yitramam v'yitnasek Yitzhadar v'yitaleh v'yitalak Shemei de Kudusha B'Richuk Le'ela Min Ko B'Chata V'Shir Hatak Tush B'Chata V'Necham Hatak Damiran B'Yama V'Imru Amen Yehei Shlam Araba Min Shemak L'Chaim Aleinu V'Yakol Yisrael V'Imru Amen Oseh Shalom V'Imru Huya Aseh Shalom Aleinu V'Yakol Yisrael V'Imru Amen. You may be seated. We have our typical 7 minutes of learning, 7 minutes of song, maybe not exactly like that, even though it is 4:50 in the afternoon. And I always remember as it gets dark so early, the radio stations, perhaps even the people on the radio don't have windows, but it could be 5:15 and pitch black out, and they'll say, "Good afternoon, everybody." And so it's just an always interesting adjustment. But we as Jews live by sun and moon time, and so even if it gets dark really early, we can do Aravit, and obviously Shabbat starts early
and ends early. But that's not what I want to talk about today. I actually want to talk about something that I've shared before. This sort of entered us into a little bit of the world of what we call Musar. Musar meaning message, but really sort of attributes, how we sort of character traits that we have. And in that, actually, Ben Franklin was someone who had similar ideas. I don't know if I'm sure someone could do a PhD dissertation on sort of Ben Franklin's ideas of virtue and how he worked. He had 13 virtues that he worked on, and he would split the year into fourths. And so one virtue a week, repeating it 4 times till we got to the 52 weeks of the year. And Musar has similar ideas. It's not like that, but of working on certain aspects for a period of time, putting those to bed, and hopefully you've incorporated them into your psyche, into your behavior, and then focusing on another one. And much of the Musar writers certainly wanted to look to our Torah for what attributes are we looking for, and also are there role models for those attributes. So without mentioning it yesterday, because I wanted to just focus on that attribute, one of them is tzedek, mishpat, justice. And so we saw that with Abraham and Sodom and Gomorrah, when he steps up and says, Hashafet kol haaretz lo yaseh mishpat, literally challenges God and says, you need to do mishpat. And if there's any righteous people in Sodom and Gomorrah, you cannot destroy them. And God actually welcomed that by saying Abraham is going to be for posterity, going to be the progenitor of a nation that cares about mishpat. So we know for sure we need to work on our mishpat. So making sure that we do what is just. Usually that means protecting the righteous. What we do with sort of those who are unrighteous, that's always the hard challenge. What exactly does justice mean? Does that mean always punishment? I'm not sure. I think it means sort of, prima facie, the beginning thing we need to do is make sure that the people who are unjust don't victimize the just and the innocent. That's the bigger key. Once there is a victim, unfortunately, and a perpetrator, that's a whole nother thing. And I don't want to say we have to ignore it, but that's not what I want to think about right now. Just the whole corpus of what does it mean to be just. Then we turn the page to this week's Torah portion, to Chayei Sarah, and we have this idea of chesed, which can be seen as a polar opposite. Chesed, loving kindness, love, kindness, mercy, perhaps, and you can see them either as polar opposites or the idea really of two sides of the same coin. And we say that God is someone who is full of chesed and mishpat. Mishpat, we care to make sure that people aren't victimized, but we have also recognized that we are all imperfect. We are all imperfect. We all say things we don't want to, we regret that we're saying. And so we also need to have kindness and chesed and really sort of empathy for the condition of living. I'm not going to say the human condition, because we're going to see Rebecca in a second, but the condition of living, that God has given us the gift of life, but that life is not always, roses. And so chesed recognizes that. And so what happens in this week's Torah portion? Abraham is old. Isaac is now growing up. And if Isaac is going to be the carrier on of the covenant, then he needs to have offspring and he needs to get married. And so Abraham sends his servant. We don't have the name in the Torah. The Rashi, the commentators do some interesting things to say that it's Eliezer, the servant that we met in last week's Torah portion, 2 weeks ago's Torah portion in Lech Lecha. Perhaps, doesn't really matter. But this servant is sent to go find a wife, and that's where we have the first idea of both God and really sort of this whole family being one of chesed. And so if you want to follow along, I'm on page 133. And so he takes the camels, okay, and the servant does an interesting sort of test
Okay, but he says, the servant took the 10 of master's camels. Okay, he made the camels kneel down. And then in verse 12, he says, I'll read it in Hebrew, Vayomer Adonai, Elohei Adoni Avraham, Hakreina lifnei hayom v'oseh chesed im Adoni Avraham. And he said, O Lord, grant, God of my master Abraham, grant me good fortune this day and deal graciously with my master Abraham. Okay, so he's sort of calling on to the chesed, okay, and then says the maiden that recognizes not just that I need to drink, that's kind of protocol, but also says, drink, and I will also water your camels. Let her be the one whom you have decreed for your servant Jacob. Thereby shall I know, Uva Eda Kiasita Chesed im Adoni. So ideally, obviously, the word chesed is jumping out on the page. The Torah does that. And so we're supposed to see here that the servant recognizes that not only is this God of Abraham one of Mishpat, but also a God of chesed. And who is he what kind of wife is he looking for Isaac? A woman of chesed. A woman of chesed who recognizes that she's not only going to nurture him, this servant, but recognizes that these camels are here. They've just went on a long journey. And yes, while they can hold their water for a long time, they also, once they get to an oasis, they need to load up on the water. And so there's been research studies saying that if she's really going to give enough water, like pulling it out of the well for 10 camels, we're talking like 240 gallons or something ridiculous like that. So whether that truly happens or not, it's the idea of here is a woman willing to take on that gargantuan task. And so from that, we learn that we should have tzedek and chesed. Okay, and actually there's 4 terms that go with that. Tzedek u'mishpat, chesed u'rachamim. Justice and sort of, 2 ways of saying justice, okay, and then a kindness and mercy. Without those 4 sort of things, without those 2 sides of the coin, then we can't function and God can't function at the same time. Shabbat shalom. You're reminding me of from the liturgy around Hanasham Malach on Kol Nidre. We sing Tzedek u'mishpat mechon kisecha chesed ve'emet yekadmu fanecha tzedek u'mishpat mechon kisecha chesed ve'emet yekadmu fanecha. So the idea is God is sitting on the seat of justice, but what is coming before God is kindness and truth. And so, again, God needs both to function. So it might be 8 months ago or so, and even a year or even 2 years ago, I shared with you these 2 adaptations of the Pirkei Avot. But it's great to review them again, and also good to encourage us to look at other passages of Pirkei Avot and to try to set them to music in the future. So here we go. For our friends at home, Rabbi Schweber will be able to search for Pirkei Avot 1:12. We'll sing together the Ohev Shalom v'Rodef Shalom, and especially in our morning services, we also use this passage as a meditation prior to the Kaddish D'Rabbanan. 259 in the Siddur. Hillel v'Shamai kibelu mehem, Hillel v'Shamai kibelu mahem, Hillel omer heve mitamidav shel Aharon. Now the English toward the bottom. Hillel and Shammai receive the spoken word, Shebe'al Peh. Hillel and Shammai receive from them Talmud Torah. Hillel used to say, be the disciples of Aharon. The Hebrew at the top, Ohev Shalom.
אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקורבן לתורה. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקורבן לתורה. The bottom, loving peace and pursuing peace, loving humankind, drawing them close to the Torah. Ohev shalom ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקורבן לתורה. הלל ושמאי קיבלו מהם, הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, של אהרון. Loving peace and pursuing peace, loving humankind, drawing them close to the Torah. Ohev shalom ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקורבן לתורה. אוהב שלום, אוהב שלום. So with the wisdom of our rabbis, we can be guided to peace and friendship. And now you can turn your sheet over and we'll sing together Hasameach Bechalko. And here we can read the sheet straight down, mixing the Hebrew and the English. And studying and singing in this way can help you to memorize the Hebrew text or the Aramaic text. You could use this to study the Talmud or the Mishnah. So we have a tradition of singing, and this is a way for memorization and then internalization, and also to create a meditation that you could carry with you throughout the day. Hasameach bechelko, hasameach bechelko, hasameach bechelko, hasameach bechelko, hasameach bechelko, hasameach bechelko. Ben Zoma omer, Ezehu chacham, halomed mikol adam. Ben Zoma said, who is wise? The one who learns from each and every one. Ezehu ashir, who is rich? Hasameach bechelko. Ezehu ashir, who is rich? The one who is happy with what they have. Hasameach bechelko, 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 hasameach bechelko. Yeah, correct, yeah. Okay. Perfect. Okay, Arvit. We rise for Baruch, page 281. והוא רחום בפרבם ולא ישחית, והרבה להשיבה פה, ולא יאיר כל חמתו. אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Everybody may be seated. Baruch atah Adonai melech haolam asher bidvaro mari v'rabim. בחוכמה פותח שערים. Ma'avir yom ve'layla mavdil ben yom u'ben layla. חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. Amen. Havat olam beit Yisrael imcha habta Torah mitzvot chukim u'mishpatim.
ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נגע יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, וקשתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תשמעו שאנוכי מצפה אתכם היום. אף אדוני בכם מצאת השמיים ולא יהיה מצב. אדוני אלוהיכם אמת. ואמונה כזאת וקיימו לי נקיות אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. משה ומרים ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך רבנך בו קיים לפני משה, זה אלי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני ישראל. Remove the evil forces that surround us, shelter us in the shadow of your wings. 284. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום, מעתה ועד עולם ועד עולם. ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל. Please stand. Chatzi Kaddish 285. יתקדש ויתקדש שמי רבה, אמן. ברמה דברך רותי ומפחותי, בחייכון ובמכון, ובחיי לך בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרום ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי תקודשה בריחו. ויתלה מנקו בחטא ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעמה, ואמרו אמן. Amen. Silent Amidah 286 to 291. We add the long paragraph for the conclusion of Shabbat on page 287.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. 292 חצי קדיש. יתקרב יתקרא שמי רבה, אמן. ירמה דברך ותבן מחמחותי, בחייכון ובמכון, ובחיי תוכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויטרוף נעשה, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי קודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושורתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעמה, ואמרו אמן. Everybody may be seated, middle of 292. ויהי נועם אדוני אלוהינו ומעשה עלינו, ידינו ומעשה ידינו כוננו. כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, יושב בסתר עליון בקצר שדי יתלונן. ושילום הפלשאים תיראו. ויהי חזק ויפתהו, עסק בהו. אורך ימים אשביעהו, והראהו בישועתי. אורך ימים אשביעהו, והראהו בישועתי. אתה קדוש יושב תהילות ישראל, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ברוך כבוד אדוני ממקומות. אדוני מלכותי קיים לעולם עלמי אדוני אלוהי אברהם. ולחיי העולם. אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו, ברוך ולנו שבר על נכבדו. ויבטחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. קדיש שלם. יתקרב יתקרא שמי רבה, אמן. ויאמר דברך חירותי ומלכמוכותי, בחייכון ובכון, ובחיי תוכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. יהי שמי שמי רבה רבה מברך, מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, לעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי קודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושורתה, תושבחתה ונחמתה תמירן בעמה, ואמרו אמן. תתקבל צלות תורבתון דרכו ישראל, כהודם עוון דבשמיא, ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. We stand for Aleinu 297. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ובנך אדוני אלינו יכרו ויפלות, ולכבוד שמך יכריתנו, ויקבלו כולם את מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי מלכות שלכם לעמי תמלוך בכבוד, כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. Mourners Kaddish 298. Yitkadal veyitkadash shemei rabah ve'alma divra kirute ve'yamlich machute
בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We're going to conclude Shabbat with Havdalah on page 299. Invite everybody to come join us up front, please, gentlemen. Bechavod. I just have to tune the guitar to the Torah. Is that about right? That's E for Elohim. Yes, yeah, exactly. A for Almighty. You want to have D for you wanna have the divinity. honor? Please, just. You hold it? At the end, it's grape juice if you want to drink, but then keep stopping it. Right, exactly. That's it. הנה ישועתי, אפתח ולא אחד, כי עוזי וזמרתיה, אדוני ויהי לי ישועה, ושפתם מים בששון, ממעייני הישועה. לאדוני ישועה על עמך, בחטאיך סלע, אדוני צבאות עמנו, ישכב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות אשרי האדם, בוטח בך, אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר, כן תהיה לנו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר, כן תהיה לנו. כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. צברי חבריי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני ושמים. יא לה 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 לה, יא לה 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 לה, יא לה לה יא לה לה, יא לה 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 לה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא ועורך האש. לה 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 לה, איי לה לה לה, איי לה לה לה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל
לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה לי 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 אדוני המבדיל בין קודש לחול לי 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 And then we'll You could use the sheet here. We could sing the El Eliyahu together. El Eliyahu, El Eliyahu, b'zchut Eliyahu, Hanavi Abena. Eliyahu, El Eliyahu, b'zchut Eliyahu, Hanavi Abena. Oh, yirtom lichbor, Avash Yevivo, Lo shacham libo, Kam lo rach Ashera. El Eliyahu, El Eliyahu, b'zchut Eliyahu, Hanavi Abena. Rav machlibirot, Hashiyum sanot, Yavot ubriot, Basar vaturena. El Eliyahu, El Eliyahu, b'zchut Eliyahu, Hanavi Abena. Eliyahu, El Eliyahu, b'zchut Eliyahu, Hanavi Abena. Malach hagoel, Lifnei al shoel, Ana ha'el, Abraham makrena. Eliyahu, El Eliyahu, b'zchut Eliyahu, Hanavi Abena. Eliyahu, El Eliyahu, b'zchut Eliyahu, Hanavi Abena. Shavuot Tov tomorrow at 9. You're good. That was a good audition. Thank you very much. So much fun. Now I have the mouth to You know what you're doing. I've never dealt with this before, but If law didn't work out, I guess we have a new job. That's fun. Organically, they were. Laws They, is a pain in the neck. It's just it so much happened fun. so Is this more fun? I just don't have the talent they're for it. good. Other than that, You call us the everything's fine. alumni, it was the alumni, so it's different that they call us the kids. It's Right. God, you have the talent. for what you do. So because Thank so you, Rabbi. Thank you. what happened I is guess they were- this morning kids had an effect on you. You're You're good at that. You have, it's very hard to keep your tongue moving. It's all under rabbi training. Thank you, Rabbi. Oh, take care. That's okay. We'll call a lawyer if you break it. That's fair. And there was a. Shavuot Tov. With Maya and David giving a little bit more. Right, yes, they were actually singing part. Yeah. So, and tomorrow, they're gonna do Yivdu et Hashem. They have some stuff that they'll teach the whole school, and they're even gonna help me with the restart of the youth chorus.